It always feels good when you are appreciated. SLT non-stop broadband. Free loyalty data added as you stay connected. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Calm down. Sri Lanka unlikely to face the serious disaster situation from a coronavirus outbreak. Director General of Health Services Dr. Anil Jasinger assures all necessary steps in place. No masks. Medical experts assure that face masks are not a necessity as government sets maximum retail price to stifle unfair price hikes by unscrupulous traders. Loose lips. Prime Minister Mahinda Rajapaksa calls on the public not to fall prey to the spread of falsehoods and rumours. Changing tune. US and Sri Lanka share compelling interests, says US Under-Secretary of State Alice Wells, and labels presidential election result a clear public mandate. All this and much more coming up tonight on First at 9, this Wednesday, the 29th of January 2020. මේ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න ඇන්ටිජර් මවුත් වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A very good evening and a warm welcome. This is your English news service of AdaDerana 24. As the number of dead and infected continue to rise in China following its novel coronavirus outbreak, countries around the world are rushing to implement measures to contain its spread. Measures so far have ranged from the cancellation of flights to and from China by some countries, as well as border crossings being closed down. Recent reports from China have disclosed that a total of 132 people have died of the illness, while another 6,040 people remain under quarantine and treatment. However, Director General of Health Services Dr. Anil Jasinger says that authorities are confident that the situation in Sri Lanka will not reach the epidemic levels seen in China. Sri Lanka's first confirmed coronavirus case, a 43-year-old Chinese woman who arrived in the country, spent 10 days travelling throughout the island before being detected, continues to undergo treatment at the National Institute of Infectious Diseases in Angoda. In addition, so far 7 others have been admitted to the hospital on suspicion of coronavirus infection, which includes 3 Sri Lankans, 3 more Chinese nationals and 1 Indonesian. Dr. Sudat Samaravira, the chief epidemiologist at the Ministry of Health, stated that test reports for the Chinese woman and 2 of the Sri Lankans have been received so far, with the Chinese national having tested positive, while the 2 Sri Lankan samples have been declared free of the virus. He added that test results for the other patients are expected soon. ඒ රෝගියා පැමිණෙනකොටත් හිටියේ මද රෝගී තත්වයෙන් දැන් ඊටත් වඩා සුවතට හැරිලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ රෝගියා සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙයි කියලා. ඊට අමතරව ලංකාවේ වෙන රෝගීන් වාර්තා වෙලා නැහැ. දැන් අපිට කිසිම සාධකයක් නැහැ ලංකාවේ මේ වෛරසය පැතිරෙනවායි කියලා. මේ රෝගය තමුන්ගේ ඇඟට විස බීජ ඇතුල් වෙලා සති 2ක් ඇතුළත රෝගය මතුවෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා චීනයේ වුහාන් ප්‍රදේශයෙන් එන ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම අපි සති 2ක් යනකල් දියතලාවේ හමුදා කඳවුරක හදපු පහසුකම් අපි සලස්සලා තියෙනවා. එතන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ ගොඩනැගිල්ලේ මේ අයව රඳවාගෙන සති 2ක් යනකල් අපි පරීක්ෂා කරනවා බලනවා ඔවුන්ට මේ කොරෝනා වෛරස් රෝගේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙනවද කියලා. Meanwhile, 4 hotel employees from Kandy, Kotmale and Nuwara, locations that the Chinese tourists visited, have been admitted on suspicion at the special unit set up at the Kandy General Hospital. Additionally, health officials have inspected sites with Chinese workers and issued instructions in this regard. Meanwhile, 23 Sri Lankan students from Guangzhou arrived back in the country this morning. We are in Guangzhou province. Guangzhou province එකෙන් අත වශයෙන්ම අපි බාරව හිටිය කන්සල්ට් ඔෆිස් එක ඒකෙන් අත වශයෙන්ම අපි කොච්චර කතා කරත් ඒගොල්ලෝ එහෙම ලොකුවට අපිට උදව්වක් කරේ නැහැ. බීජිං වලින් තමයි ඔක්කොම අපිට උදව් කරේ. අපිට යන්න කිව්වේ නැහැ. අපිට යුනිවර්සිටි එකෙන් ලීව් ෆෝම් එක දුන්නෙත් ඔයාලා පිට වෙලා මෙහෙම බාරගත්තේ නැති වුණොත් ඉන් හරි අපි වගකීමක්
යමක් ගන්න නැහැ කියලා තමයි යුනිවර්සිටි එකෙනුත් කිව්වේ. ඔව් අපි බයේ ආවේ අපි යුනිවර්සිටි එකේ අපි ඇතුලේ සේෆ්. ඒ වුණාට අපිට එළියට යන්න බැරුව හිටියේ කොහොමත් අපේ කෑම් බීම ගන්න අපිට බයයි එළියට යන්න. අර අපේ ගෙවල් වලින් ගොඩක් බල කරනවා එන්න කියලා අපි ඒකයි මේ ආවේ. However, Sri Lankan nationals in Wuhan still remain stuck inside the city that has been in state of lockdown since the very beginning of the emergency a week ago, pending clearance from the Chinese government for students to leave the city. According to the Health Ministry, all returning Sri Lankan students from Wuhan, the epicenter of the outbreak, are to be quarantined at the Diatalava army camp for a period of 2 weeks, which will serve as a buffer observation period to check for symptoms and for necessary testing to be carried out. Meanwhile, a Sri Lankan resident in Wuhan reached out to AdaDerana to give us a glimpse of what life under lockdown is like, revealing that so far the sourcing of food supplies remains their biggest challenge. අද දැන් 29 වෙනිදා වුහන් නගරය මුත්‍රා තබලා සතියකටත් ආසන්න කාලයක් ගෙවිලා ගියා. ඇත්තටම මේ වෙනකන් අපිට ලංකාවේ මාධ්‍යයට නොකියපු ගැටලු රාශියක් අභ්‍යන්තර මේ තනිව මෙහි සිටින සිසුන් 33 දෙනා මුහුණ දෙන ගැටලු රාශියක් තිබෙනවා. ඒ ගැටලු බොහොමයක් දේවල් අපි අපේ මට්ටමින් පාලනය කරගනිමින් මේ සතිය ගෙවා දමමින් හිටියා. නමුත් ඒවා උච්චතම අවස්ථාවට පැමිණලා තිබෙනවා. මේ වගේ ප්‍රායෝගික ගැටලු රාශියක් උද්ගත වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපිට කළ හැකි ප්‍රධානම කාර්යය වන්නේ ඇත්තටම මෙතනින් වෙනත් නගරයකට යාම හෝ නැත්නම් මෙතනින් ලංකාවට පැමිණීම. චීනයේ දැඩි විශ්වාසය තබලා ඉන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් පිළිබඳව. ඒ වෛද්‍යවරයා තමයි චීනයේ SARS වෛරසය පැතිරුණු වෙලාවේ ඒක මැඩපවත්වන්න මැදිහත් වුණු වෛද්‍යවරයා. දැන් අපේ චීන මිතුරන් කිව්වා ඒ වෛද්‍යවරයා චීන වැසියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරා සතියක් මේක ඉවසන්න කියලා. දැන් ඊයේ ඒ වෛද්‍යවරයාගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව මම නැරඹුවා. ඊයේ වෛද්‍යවරයා කියනවා දැන් මේ ලෝකයේ සමහර අය මේ ප්‍රවෘත්ති මවන ආකාරයට මේක මේ මිලියන 65 මරණ වෛරසයක් කියලා එතුමා පිළිගන්නේ නැහැ. එතුමා කියන්නේ ඉදිරි දවස් කීපය ඇතුළත මේක උච්චතම අවස්ථාවට එනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. නමුත් එතනින් පස්සේ කිසියම් ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ මේක පරිසරයේ විසින්ම යම් ආකාරයකට මැඩපවත්වනවා කියන විශ්වාසය තමයි එතුමා පළ කරලා තියෙන්නේ. Meanwhile, Director General of Health Services Dr. Anit Jasinghe stated that it is unlikely that Sri Lanka will face a serious disaster situation from the outbreak, with the government having taken necessary steps to deal with the situation. He made these comments on our program, The Challenge. අපි අවධානයෙන් සිටිනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මහ විශාල ආපදාවක් ලංකාවට මේකෙන් එනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි මධ්‍ය ආදායම් ලබන රටක් වුණාට ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ඇත්ත වශයෙන්ම හැම කිලෝමීටර් දෙකකටම රෝහලක් ගානේ තියෙනවා. එක පැත්තකින් අපේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ අපේ ඒ ක්‍රියාන්විතය තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් අපිට බෝවන රෝගීන් ඉන්නවා නම් ඒ අය වෙන්කොට ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රම ඒ සියල්ල අපි එකවර දියත් කරන්නේ නැති වුණාට අපිට පුළුවන් පියවරෙන් පියවර අවශ්‍ය විදිහට. නමුත් අපි කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ වැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙයි කියලා. හැබැයි විශේෂ අවස්ථාවක් ආවොත් ජාතික වශයෙන් ඒ වෙලාවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පණිවිඩයක් නිකුත් කරනවා අවශ්‍ය අදාළ අංශයන්ට කොයි අවස්ථාවේද මුඛවරණය පැළඳිය යුතු කියලා. පාසලට යෑමේදී, තමන්ගේ රාජකාරියට යෑමේදී, රාජකාරී ආයතනයේදී තමන්ට අසනීපයක් නැත්නම් අනිත් පුද්ගලයාගෙන් මට එනවා කියන අනියත බියක් ඇති කරගෙන මුඛාවරණය පැළඳීම දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. The death and infection figures coming out of China currently put the numbers at 132 dead and a further 6,040 people confirmed as infected with the virus. Out of this, people from the city of Wuhan alone account for 2,500 out of the recent infected figures, with the Chinese government having deployed its military to coordinate its treatment and containment operations. Meanwhile, Hong Kong's chief executive Carrie Lam, also seen sporting a face mask, announced the closure of the Chinese administrative region's borders, along with its sea and rail links with the mainland, as a precautionary measure. The United States and Japan too have announced evacuation of their citizens from Wuhan, with the European Commission also expected to follow suit. In this backdrop, British and American direct flights to China have also been suspended, following cases being now reported in a total of 20 countries so far. With the general public seeing panic buying face masks as a thought to be preventive measure against the coronavirus, a group of prominent consultant physicians have attempted to allay these fears, stating that there is no need for such panic. This came as a response to public complaints of retailers hiking the prices of face masks from 25 rupees to a staggering 500 rupees in some cases. Now, the government has since issued a maximum stipulated price for face masks to prevent this situation from getting out of hand. With the debate ongoing on the use of face masks, several consultant physicians expressed their views on the virus and its implications today at a media briefing. The physicians stated there is no need for any panic buying of face masks, which could lead to unnecessary expenditure.
මේ කොරෝනා වෛරසය ගැන අපි විද්‍යාත්මකව දන්න දත්තත් එක්ක අපි දන්නවා දැන් මේවා ඇත්තටම සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව නැමැති ශ්වසන රෝගය ඇති කරන වෛරසයන්. අපිට මේ රෝගය පිළිබඳ තියෙන අදහස මේක හැදුනොත් මැරෙනවා කියන එක. ඔය කියනවා වගේ මාරාන්තික රෝගීන් මේ හිටපු ගමන් හැදුණු හැම එක්කෙනාම මැරී වැටෙන જાති රෝගයක් නෙමෙයි කියලා සංඛ්‍යාන ඒකන අනුව අපි දන්නවා. කොරෝනා වෛරසය ලංකාවේ අමුත්තෙක්ගෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. තාම කොරෝනා වෛරසය ලංකාවේ ජන ජීවිතය තුළ හැදිලා නැහැ. වසංගත අවදානමක් නැති අවස්ථාවකදී මුහුණ දෙන්න පුළුවන් තරම් අපිට MRI එකේ මේක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම දැක්ක අද සමහර පත්තරවල තියෙනවා මේ හෙඩ්ලයින් එක තියෙන්නේ මේ මාස්ක් නැහැ කියන එක. දැන් දැනට ලංකාවේ මේ වෛරසය ලංකාව තුල පැතිරෙන තත්ත්වයක් නැහැ දැනට. ඉතින් එතකොට එහෙමනම් ඒ මුඛාවරණ දාන්නේ. නෑ රජෙන් කියලා නෑ. කියන්නේ අර ගඟහත් ගැව්වත් තියලා මුඩ ගහන තත්ත්වයක් නේ දැනට තියෙන්නේ. චීනයේ තියෙන තත්ත්වය ආවොත් ලංකාවේ ඔව්. ඒතර දාන්න ඕන. දැනට මේක දාන්න අරගෙන අනවශ්‍ය වෙලාවක මේ තියෙන සම්පත් මුදල් ඔක්කොම ඉවර කර ගැනීමන්නේ කියන්නේ කවද වෙනකන් දාන්නද? මේකේ හුඟක් අයට හෙම්බිරිස්සා වුණ තිවිල හරියනවා. ටික දෙනෙකුට සංකූලතාවයන් එනවා නියුමෝනියාව හැදිලා ඒ අයගෙන් ටික දෙනෙක් මිය යන්න ඉඩ තියෙනවා. දැනට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එංගලන්තය ඇමරිකාව කියන රටවලත් දැනට මේක කොරෝනා වෛරසයේ ඉන්න පේෂන් කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ නිර්වචනය කරන්නේ වූහාන් ප්‍රාන්තය සමග පහුගිය දින 14 සම්බන්ධයක් තියුණු කෙනෙක් පමණයි. මොකද මේ දින 14 පැන්නට පස්සේ මේ හැදෙන හෙම්බිරිස්සාව කොරෝනා වෛරසය නෙවෙයි දවස් 14 පැන්නට පස්සේ අවදානම් කාලය ගිහිල්ලා ඉවරයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන විදිහට මීටරයක් කියලා කියන්නේ නමුත් මීටර දෙකක්වත් ඈත ඉන්න එපා. කහින වෙලාවට ළඟ ඉන්නත් ඕන, කිවිසුම් යන වෙලාවට ළඟ ඉන්නත් ඕන. නැතුව මේ වෛරසය මේව හුළඟේ පාවෙවි හොයාගෙන ලෙඩ හොයාගෙන යන්නේ නැහැ. ඕවෙන ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි අරගෙන ඒ තියෙන ශ්‍රාවයන් කොහේ හරි මතු පිටක ගෑවුනහම තව කෙනෙක් ඒ මතු පිට ඇල්ලුවාට පස්සේ අතට පැමිණිලා. ඒ අතේ ගෑවුණු වෛරසය තමන් නාහේ හෝ කට පිහිදෑමේදී ඇස පිහිදෑමේදී තමයි මේ වෛරසය ඇතුළට එන්නේ. අපි මාස්ක් එක බැඳගෙන ගිහිල්ලා බස් එකේ ඇන්ඩල් එක අල්ලන් ගිහිල්ලා ඉවරලා මාස්ක් එක ගලවලා නාහේ කැහුවාම මාස්ක් එකෙන් වැඩක් නැහැ. අටුම ගානේ තප්පර 30ක්වත් ඉතාම හොඳින් සබන් දාලා අත සෝදාගත්තට පස්සේ තමයි නාහයකට අල්ලන්න පුළුවන්. ඔබතුමා සඳහන් කරන ආකාරයේ මේ මිනිසුන් එකසීම වැනි දේවල් මේ සාමාන්‍ය සීමා කරන්න ඕනේ කිව්වා. නමුත් අපේ රටේ මේ වෙනකොට දැන් පාසල් ක්‍රියාත්මක වෙන පාඩුවන්ගේ ක්‍රීඩා උත්සව පැවැත්වෙනවා. ඒත් ඉස්කෝලේ කරගෙන යන්න පුළුවන් බෑ අපිට පුළුවන් ක්‍රීඩා උත්සව නතර කරන්න. අනවශ්‍ය රැස්වීම් අනවශ්‍ය මිනිස්සු ගැවසෙන උත්සව වගේ නතර කරන්න පුළුවන්. දඹදිව වන්දනා ව්‍යායාමයේදී දඹදිවෙන් අර අනිකුත් වෛරස් ගේනවා අමතර වෛරස් මේකේ ගේන්න පුළුවන්. මේ ඒවයි ගම මේ දවස්වල නතර කරනවා. සමත්කම යාම. එතන මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වෙනවා. Meanwhile, with reports streaming in of unfair price hikes of face masks by retailers, in this backdrop, the government has stipulated a maximum retail price for 2 types of facial mask with immediate effect. Now, also on the same topic, Prime Minister Mahinda Rajapaksa said that the government has taken all effective measures to prevent the spread of coronavirus and assured the public that there is no cause for unnecessary fear or panic. He made these comments when he addressed a religious event worked off at the Sri Sarananda Mahapirivana in Anuradhapura today. Prime Minister Mahinda Rajapaksa attended a religious event at the Sri Sarananda Mahapirivana in Anuradhapura with the patronage of the chief prelate of the Ramana sect, Venerable Napana Premasiri Thera. The Prime Minister was also joined by the Speaker of Parliament, Karu Jayasuriya. මේ කාලේ හරියට බොරු ප්‍රචාරය යනවා. පෞගිය දවසේ මේ මක්කමට නොමිලේ අරන් යනවායි කියලා ප්‍රචාරයක් කරලා තිබුණා. මමකින් අහනවා දඹදිවෙක් කියන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් එහෙම නොමිලේ යවන සිතා නැහැ මේ දැන් මම ආගමික ඇමති. බෞද්ධ ඇමති බවමනක් නෙවෙයි. ඒ අනුව මේ ඒජන්සි කරුවෝ 28 දෙනෙක් විතර මේ හම්බ කරගෙන හිටපු එක රජය ඒජන්සි කාර්යයක් වෙලා අපි ඒ ගමන යවන්න පියවර ගත්ත එක විතරයි කරේ. ඉතින් ඒක අර්ථකථනය වුණේ මම මේ මුස්ලිම් අයව යවනවා දඹදිව යවන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක සම්පූර්ණ වැරදි කතාවක්. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේ දවස්වල බියක් ඇති කරලා තියෙනවා. අසනීපයක් තියෙනවා. කොරෝනා අසනීපය ගැන රජයක් වශයෙන් අපි අරගෙන තියෙන පියවර තා ප්‍රශංසනීයයි. අනිසි බියක් ඇති කරගත යුතු නෑ. අද සමහරු ගමනක් යන්නේ නෑ. පළාතක බස් එකේ යනවා නම් පිටරටියක එතනින් බහැලා යනවා. බස් එකකිනුත් බහැලා යන තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවා. හයිවේ එකෙත් බහැලා යනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා මේක පිළිබඳවත් අනවශ්‍ය ප්‍රචාරයක් අනවශ්‍ය බයක් ඇති කර ගැනීම නොකළ යුතුයයි අපි විශ්වාස කරනවා.
Former Prime Minister Ranil Wickremesinghe gave a statement to the Criminal Investigations Department today pertaining to the Easter Sunday attacks. Meanwhile, Presidential Commission of Inquiry appointed to probe the attacks heard that Maulavi Mohammed Saleh Mohammed Tazim, who was highlighted by former Governor of the Western Province Asad Saleh, had been in telephone communication with the Shangri-La suicide bomber. A revelation was made before the Presidential Commission of Inquiry probing the Easter attacks that Maulavi Mohammed Saleh Mohammed Tasim had given a telephone call to the mobile phone of Ibrahim Ilham, which lasted 93 seconds, on March 26, 2019. In response to the State Council's revelation, the Maulavi said that he has no ties with Ilham and that he only knows his father. The State Council then asked as to why the Maulavi didn't call Ilham's father's telephone number, to which the Maulavi could not provide a definitive response. The Commission then moved to remind the Maulavi that Ibrahim Ilham is connected to the Shangri-La bombing. Maulavi Tasim was then asked whether he is acquainted with Jamil Mohammed, who was the suicide bomber in the explosion at the guest house Tropical Inn in Dehiwala. The Maulavi then conceded that Jamil Mohammed is in fact a relative of his, but he never had ties with him. When the Commission played a videotape of Zahran Hashim to the Maulavi, he said that the doctrines of Zahran on that tape are against the religion of Islam. He added that the doctrines are ISIS ideologies and they are not contained within the Quran. The Maulavi went on to say that defense chiefs were also present when he made the president aware of the videotape. He noted that the president responded saying that he would take further action on the matter. In addition, Maulavi Tasim told the commission that he, along with the organization Jamiatul Ulama, provided written notification to the former Secretaries of Defense Karuna Sen Hetiarachi and Hemosiri Fernando on Zahran Hashim. The State Council meanwhile said that telephone communication analysis had revealed that Azad Saleh had called Maulavi Tasim on 4 occasions on December 29, 2018. When quizzed on the matter, Maulavi Tasim said that Saleh asked him whether Maulavi Ibrahim was captured and handed over to the police. The Commission questioned the Maulavi whether Saleh asked for the 2 sons of Maulavi Ibrahim to be handed over to the police. Maulavi Tasim's response, however, was that Saleh made no mention of it. In the meantime, former Prime Minister Ranil Wickremesinghe had given a statement to the Criminal Investigation Department over the Easter Sunday attacks. The statement was given following the notification made by Deputy Solicitor General Dilip Piris to the Colombo Chief Magistrates Court to record statements from former President Maithripala Sirisena, former PM Ranil Wickremesinghe and Speaker Karu Jayasuriya over the attacks. The Police Media Division said that a team of CID officers went to MP Wickremesinghe to record his statement. Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, identifies political party formation along religious and racial lines as the worst decision ever made in Sri Lanka. He says that it is proving to be a stumbling block in efforts to unite the nation. While addressing a ceremony worked off to hand over a newly constructed house to an Easter attack victim's family, the Cardinal also called on the Presidential Commission of Inquiry probing the April 21st attacks to reveal all characters linked to the tragedy. දේශපාලන නායකයෝ ආගම පදනම් කරගෙන ජාතිය පදනම් කරගෙන කුලය පදනම් කරගෙන කටයුතු කරපුවාම ලංකාව කොහොමද අපි එකතු කරන්නේ? මේ වැඩපිළිවෙල අපේ රටට කිසිම සුබසිද්ධියක් ගෙනත් දෙන වැඩපිළිවෙලක්. මේ අන්තවාදී පිරිස් මේකට අදහස් ලබාගත් ශක්තිය ලබාගත් ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂවලින් ගෙනියන පටු න්‍යාය ධර්මයන් නිසායි. මට මතකයි මීට අවුරුදු ගානකට කලින් අපේ ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවා අපි ක්‍රිස්තියානි පක්ෂයක් පටන් ගමු. මම ඒගොල්ලන්ට දොර පෙන්නලා කිව්වා කරුණා කරලා බහින් එළියට. අපි ආගම අදහනවා මිසක් අපි දේශපාලනය කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක තමයි අපේ රටේ සිදුවෙච්ච අවාසනාවන්තම තෝරාගැනීම. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ජනතාවට සිදුවෙච්ච මේ ව්‍යසනයේට හේතු සාධක වුණු අය කවුද කියලා අපිට අපේ ජනාධිපති කොමිසමෙන් එළිදරව් කරයි කියලා. අපිට කෙරෙන්නට ඕනේ ඉතා වැදගත් යුතුයකමක්. මේ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකමක්. ඒ වගේම මේ කටයුත්ත දැන දැනත් වසන් කරපු හංග මේවා අපිට නොකියපු මේ දේ නවත්තා ගන්න අපිට හොඳට ඉඩකඩ තියෙද්දි අල්ලපු එක්කෙනාට එනකම්ම මේක දැනගෙන නමුත් මට දැන්වේ නැති ඒ සියලු දෙනාටම කවුද කියලා ඒගොල්ලන් හොයාගෙන ඒගොල්ලන්ටත් දඬුවම් කරන්න මොන තරාතිරමක තනතුරු දැරුවත් අපිට වැඩක් නැහැ. Taman දේශපාලන ලෝකේ වගකීම් දරනවා නම් Taman ආරක්ෂක ලෝකේ වගකීම් දරනවා නම් මේ ජනතාවගේ ලේ හැලීමට වගකිව යුතු අය කවුද කියලා අපි දැනගන්නට ඕනේ.
Principal Deputy Assistant Secretary of the Bureau of South and Central Asian Affairs at the U.S. State Department, Alice Wells, says that the U.S. and Sri Lanka have compelling shared interests and that Sri Lanka occupies some very important real estate in the Indo-Pacific region. Addressing members of the press in the United States, Alice Wells, who was in Sri Lanka recently, said that the island nation is of increasing strategic importance in the Indian Ocean region. Touching on the presidential election, which saw former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa being elected Sri Lanka's president, Alice went on to say that the election was fair and it delivered a clear mandate to President Gotabaya Rajapaksa. She also welcomed the president's statement that he wants to be the president for all of Sri Lanka. Wells added that Sri Lanka and the US have compelling shared interests that include countering violent extremism, strengthening maritime security, preventing narcotics smuggling, promoting investment and economic growth as part of a free and open Indo-Pacific. She went on to say that the quality of the partnership between the countries will reflect the success in strengthening shared values, including healing the wounds of Sri Lanka's war. And we'll take a short break to return with more news. Welcome back. MP Ranjan Ramanayaka, who is in remand custody, was produced before the Nugegoda Magistrates Court today pertaining to the case of interfering in the functions of the judges. During the proceedings, the State Council sought the court's permission to produce MP Ramanayaka for a voice analysis at 10 a.m. on the 7th of February to the government analyst. Now, he also told the court that attention has fallen on recordings of telephone conversations MP Ramanayaka had with members of the judiciary and investigative officers. He added that as per the data obtained from service providers, it has come to light that MP Ramanayaka have had over 20 telephone conversations with certain judges. It was also revealed in court that MP Ramanayaka had recordings dating back to year 2008. The magistrate, however, denied bail to Ramanayaka, citing possible interference on investigations and remanded him until the 12th of February. Attorney General Dappula de Oliveira has met Speaker Karu Jayasuriya last night over his instructions to obtain an arrest warrant on interdicted High Court Judge Gihan Pilapitiya. Last Thursday, the Attorney General had instructed the Colombo Crimes Division to obtain a warrant arrest the judge and to produce him before court. However, the Constitutional Council on Sunday declared or decided to summon the Attorney General before the Speaker to call for facts on the Attorney General's instructions over the arrest warrant on Pilapitiya. The Constitutional Council has discussed that the Attorney General's instructions can lead to loss of public confidence in the judiciary and that it also affects the sovereignty of the judiciary. And we take you to global markets as equities around the world appear to be recovering after coronavirus fears on Monday caused a sharp sell-off. South Korea's Kospi rose by 0.4%, while Japan's Nikkei 225 gained by 0.7% today. However, Hong Kong stocks had their worst day in nearly 6 months after reopening today, following the Lunar New Year break. The city's Hang Seng Index closed 2.82% down, marking the biggest one-day percentage loss since last August. Analysts predict that Hong Kong's markets are likely to keep suffering as mainland China's markets are to stay closed until Monday. Meanwhile, markets in Europe and the United States are also rebounding. The Stoxx Europe 600 index gained 0.4%, while the UK's FTSE 100 increased 0.2% and futures on the S&P 500 index in the US climbed 0.2%.
And here in Colombo, Sri Lankan equities ended 0.8% stronger, recovering from a nosedive yesterday, dragged down by coronavirus fears. Market turnover was 1.1 billion rupees, dominated by 6 crossings. And the rupee closed stronger at 181 rupees and 45 to 55 cents against the greenback in the spot market today. Here's a look at how markets performed and how the rupee traded against other major currencies of the world. In the bond market today, the secondary market yield curve broadly remained unchanged while we saw moderate volumes. The bill auction was held today and the 1 year was accepted at 8.59%, dipping marginally by about 2 basis points, reversing the upward trend witnessed over the last 3 bill auction sessions. If you take the equity market, the BOS actually surged 51 points today, snapping a 2-day negative skid, shaping broadly in line with the global Asian markets, excluding China, of course. If you take the turnover levels, it recorded a 2-week high as the turnover exceeded 1 billion rupees, mainly led by the large parcel trades in 4 banking sector account. It actually contributed about 36% of turnover. Foreigners were net sellers today amidst high foreign participation, broadly on the selling side. And now we take you to sports news. In tennis, world number 1 Rafael Nadal was sensationally knocked out of the Australian Grand Slam by Dominic Thiem, who beat the Spaniard 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 today. Here's a look at the rest of the action from Melbourne Park. German 7th seed Alexander Zverev recovered from a slow start to beat former champion Stanislas Wawrinka 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 to reach his first career Grand Slam semi-final at the Australian Open. 20-time Grand Slam champion Roger Federer, meanwhile, saved 7 match points on his way to an enthralling 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 comeback victory over American world number 100 Tennis Sangren to reach the semi-finals. Meanwhile, in the women's draw, Ashley Barty stormed into her maiden Australian Open semi-final yesterday with an emphatic 7-6, 6-2 win over. In the meantime, 4th seed Simona Halep needed just 53 minutes to thrash Estonian Anett Kontaveit 6-1, 6-1 and move into the semi-finals of the Australian Open. She will meet Spaniard Garbine Muguruza, who brushed aside Russia's Anastasia Pavlyuchenkova 7-5, 6-3. That's all from us here tonight. Thank you for watching. Good night.